Assalamu alaikum, Bokayi. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel. It's your boy Chama, guys, and it's another Sunday, and it's the Gambia football show. Last week I was away. Coach took charge. It was a quite interesting one. Unfortunately, the internet did not help very much when it comes to the hosting the guests that we had, the GFF Moscow Crusade. But we are back, guys. We are back on the channel and back for another show. Still a lot to discuss on Gambian football. But before we start, I will just bring in my co-host, Coach Che. Mu nuyu mbokk yi, Coach. Gëj a gisee nu fa demee nuyu naa la. jërëjëf Thiam fay naa la di leen ne asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen nuyu di jël seen nuyu di leen ziar di leen delloo ziar wér a wér a wér di nuyu suma waa ji bu Falabuwa woon bro nuyu naa la di nuyu suñu audience yi di leen ne welcome to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. Yet another program of the Gambia football show. So Thiam. Last week moom yaa ngi loos last week moom maa xuus. Jërëjëf. ama wax ba suma caaxaan ñu bëgg a génn. non jàmbar xuus mu neexut. Well, last week, no, but it was good. I was following. Unfortunately, internet bi moo yaaxoon affaire bi rek, but ni content naroon na nekk show bi very bad, very good. But sa waa ji bu ñëwee seeni. It was still a good one. Unfortunately, we am insight more on that. But I think ñoom seen bopp ñoom am nañ a lot of platforms you guys can them. So I think the same information like I can joxe foofu noonu at the end of the day. So even though we missed it on our channel, it is out there on other platforms. Maybe the motives of the GFF Must Go Crusade, which is still ongoing. Then nañ waxtaan about guys a little bit tey balaa ñoo dugg si suñ main topic si. Comme noo ko waxee rek ñu ngi am suñu bro Buba is back. Last week man ak moom yëpp we dañ jëloon break. Moom he was ready to come last week actually, but last week because we were having the guest from the GFF Must Go Crusade ma ne ko bàyyi ñu xaar ba next week ñu dem. Bro Buba, welcome back to the channel. Gëj a déggoo nu fa demee yaa ngi xaar final bi de tey maa ngi gis yaa ngi Ivory Coast mbaa di Ivory Coast nga nekk di cheer on. waaw ma ne Ivory Coast lay support xam nga nag football moom daf di am farfarlu kontaan leen trop si nu ko Ivory Coast hostel affaire si daal di demee parce que ñaareel tubaab bi den wut sika wante sant yàlla daal mu ngi dal di neexagum daal ni ko cee waxee rek di dal di nuyu ñëpp ñuy dal di déglu at ñuy dal di seetaan at ñu war a dal di seetaan tam si kanam tuuti di la nuyu di nuyu cee daal jërëjëf. Thank you, bro. maa ngi struggle with suma AirPods si nag tey léegi ma dégga léegi du ma dégga waaye it should be fine na xam suma headphone si dama ko dem sànni si suñu office bi si weekend bi so but anyways Coach tey nar nañoo waxtaan about under 20 bi under 20 bi All Africa Games is coming soon March last week laal nga ko tuuti gis nañ finally the squad announcement squad bi ba pare nañ seetam January transfer window bi was very busy. Buba Jallow bi na an article on the January transfer window. So dinañ seet transfer si yan xam nga players yu jot a def move si January transfer window bii nii and still there are yoo xam ne ñu ngi move ba léegi. I don't know how that works ndax yeneen windows yi close suñu or what but players are still making moves especially coming from the GFF leagues and then going to European clubs. Also, you gis rounds and make some photos about the football pitches, state of football pitches. Here I complain just when you start about the same games, center division games. You don't know the the state. You played one game and still to play the second game is becoming a problem because of lack of pitches. Many problem la. But also, national team coach among finalizing who is gonna be the next national team coach. Lolta board nañ sé waxtaan tuuti. So fu ñu start here rek. Balaa ñoo dugg si main topic si is GFF Must Go Crusade Coach gis naa ne gars yi ngi si seen page bi because ñu ñaar yëpp a ngi si seen page bi gars yi ngi just release they are having a mega press conference coming for the movement but I don't think they set a date on that anything but gars yi def even sponsors pour campaign bi or seen move should I say it yeah gëj nañoo dégg gaay nag waaye dama déglu naa gaay si Mbay Camara
like fan la gars yi toll fu mu nekk nii since bu gars ñàkkee gars seen permit bi waaw Chama jërëjëf waaw gis nañ ne gars yi still now ñu ngi push seen agenda bi understand although reject nañ leen joxuñ leen permit bi wuj man loolu neexuma rafetlu ma ko parce que soo déggee lu tax ñuy joxuñ leen permit bi si man loolu make benn sense understand but ñoom tamit di leen blame si benn anam si benn fànn si loolu parce que li ma déggee loolu mu tax joxuñ leen permit ñu ngi tamit GFF most tamit dañ binda permit pour the same day request for the same day so ni nga mënuñoo jox gars yi ñaari day yu mënuñoo jox gars yi permit pour gars yi organize the same day for security reasons to me that doesn't make sense who comes first understand give ko war a njëkk a jox comme tey police bi ñi on the 11 la gars yi bëggoon mënuñoo jox gars yi on the 11 ñi jox leen on the 13 or even on the 12 so loolu moom is not to me it doesn't make sense but ñoom tamit they went to platforms. They were saying their plans, plan A, plan B, plan C. If you want to go on, to do something, then do feel anybody. They want to hide such secrets, but they were in the open, just talking, just like that. So Mura correct me, Scotland, Harlan, si Johnson. Wow. Regarding this press conference, gis naa ko. Li ma bëgg a laajte kañ mooy ndax buba xëy na yow yaa ma gën a xam ci loi journalisme ndax duñ need permit pour def press conference ndax fuñ ko defee ndax ñooñu tamit dañ leen jot licence pour gars yi def ko xam nga it's a good thing we are in a country of democracy xam nga ku nekk war ngaa mun a wax sa right su ko loi xam nga so ndax nañ bool soo paree ko tourma so ndax ni dañ permit pour def press conference that's one caama ñëwaat si li ma laaj understand they have made difference understand loolu moo tax ma ne man support naa di like comme the movement not the way ñoo doxalee but support naa lu gars yi jógee ne jéem school because xam naa ne only positives will come out of it coming from the federation now gis nañ ne léegi JFF am nañ radio programme radio show because of this JFF Must Go Crusade bi nii okay now gis nañ ne Kaba and his team they are running all over media platforms to enlighten people which ñun loolu yaaga joy dañu war a transfer dañu war a wax ne what is going on understand so Ndoye have make a big impact because xam nañ ne right now ñu social media world te gam fu tamit dañ jël this opportunity gina boost seen page bi understand ñoom tam ñu ngi gën a dal JFF di gën a attaque JFF understand most of the things su gay wax tamit like dañ dee sos understand but ñoom ñoo choose that way xam nga dañ dee attaque di sometimes mu naan sax ñu ngi image individual or image institution bi yooyu noonu ñu ngi create more problems xam nga but then that's their line of communication so man du ma ñëw ne leen ne nañ ko bàyyi o buñ ko def o dañu wrong xam nga but war nañoo mën a gën a seetaatam lu ñu ñoo doxale so like so far daal li moo fi demee daal JFF Must Go indi na fi yëngal na suñu football bi bu baax a baax waaye tamit man pour man xam nga am nañ a very very big impact bu gars yi def si Gambian football right now because we are now seeing and hearing from the federation waaw jërëjëf. Thank you very much man nu ma la ko waxee maa ngi déglu lay wax waaye ay in bits and pieces daa ko fi but anyways let me take Buba yaa ngi laajte Buba a question about the permit for press conference. I don't have any information. Of course, I'm not a journalist. So even though Buba dafa dem nga ooyee journalist léegi waaye man naa du ma journalist. Buba lu ci laajte noonu mun nga ñu ko leeralal ndax do you need a permit to do a press conference or you don't need that? No, go moko because of nene this music concert. Go ahead, Buba. ñoom Jizzle ñoom ST Chama yaa ma dégg yow yaa ma dégg te du Jëlal over for a while. Let me just sort out my sound here and then. Buwa waal ma la dégg. waaw lu ma miin mooy ne comme ni góoma ko parce que ne
ñoom gisul ñoom ST dañ dee am programme dañ dee am press conference daanaka tam ñii tam ak loolu lamba tam dañ dee am press conference so foog naa ne ni dum pamit xanaa tam police yi dinoo bàyyi dinaa bàyyi gaay xel daal wante ni dum pamit Okay, thank you very much. Getting out my earpiece nag I don't know na sound bi mi ngi kick back su fekkee ne yéen a ngi speak su fekkee ne loolu mi ngi happen ngeen wax ma dugalaat earpiece because my earpiece is giving me some mu ngi ok mu ngi ok Buba mi ngi okay mi ngi okay go Buba ahead. soo gisee ma la description like bëri dafa am comme ni nga ko waxee rek day am seen face à face seen jàkkaar du ñeen famille ak yeneen programme but bii is different because nit mun naa ñëw ne ndoo yi nii dañ ut permit jox leen permit léegi gars yi boo oote press conference te press su gars oote press conference mun nañoo am mbooloo understand mbooloo boobu rek après suñu génnee si tali bi rek mun naa indi comme xam nga fu ma waxee so man foofu mu damay laajte nañ ñoom su fekkoon léegi ñoom lu gars yi oote la oote press conference du nekk lu ndox trust me because benn media house du bëgg a mboote si press conference boobu noonu te ñaar nit tamit ñoo bëgg a solidarité te xam naa ne ndoye tamit foo ñu jëlee seen teachers foo gars yi suñu teachers so loolu tamit is another form of protesting so mu damay la ndax ñoom ñu leen jox ndax ñoom duñ require permit pour def loolu parce que mën nañoo counter tey avant la tere xam nga nag soo bàyyee xel góoma ko because soo bàyyee xel this how much GFF must go be is an independent body soo bàyyee xel histoire bi Ghana tam ñoom tam police bi jox na leen IGP bi jox na leen clearance ñu ngi il faut ñu ko bëgg a def nationwide wante fédération bi seen boppa tam ñoom tam ñu ngi ñëw biir commencé di dal di waxtaana askan bi journaliste yi bëgg a play gay football so dangaa gis ñaar yooyu mu nga qualifié lu nga xam ne mooy contracts mu nga koo xool so man lu ma si jàppale ci lu ma si jàppale ma ñu ne yëpp is for the positive good wante ne at the police level at the ministry level at the federation level there is influence comme ne ñu ngi influence the decision ñu ngi comme ni na ko waxee rek ñoom tam den ñëw génne seen plan ABC so danoo analyse the risks behind those things and the implication loolu moo tax wante si gàttal political influence mu fa jógee si ministry bi jógee si fédération wante ne like if su nekkutee groupe they are individual yi nga xam ne am neen pour ñu dal di express seen right pour ñu dal di joytu yam fi neem affaire yi fédération bi ñu fi am radio programme fédération bi seen radio programme bi lu fi gaay def nekk ñu wax lu ees de lu gaay lu xewoon in the past loolu la gaay di lii at lii dañ ko dal di def lii at lii dañ dal di def because ba léegi man maa ngi jàpp ne xaalis bu gaay dee am nii is just for themselves like is operational cost la danoo jënd moto rider danoo jëndal seen bopp ay moto ay bicycle so I mean seen programme bi it's not the way forward comme ni waxuñu ne the way forward like the women football naka dañ ko impacté naka dañoo capital ñu jox nit ki gay am capacity bi yaa ngi understand referee yi so man I'm not hearing more of a solution lu ma fi dégg rek ma ñëw lii dem fi def I mean so it's becoming boring pour man ma dal di déglu gay wante si sa laajte bi like GFF must go they are individuals like am nañ seen right so ne leen bàyyi ñu express seen right because all these words dafa dal di push pour fédération bi tam dalee def seen liggéey because man si man kabaru mën a génn because he is appointed dañ ko wooteel wante nag lu ma bëgga pour GFF must go mi wante man lu ma bëgga mooy ne su moo dem gars su ñoo dem na fi gars yi bàyyi dara foundation bu digg bu nga xam ne ñuy ñëw ñu mën a toppa si loolu ñu bàyyi fi xaalis bu nga xam ne dina dalee dimbale because léegi nii ñoom dañoo nax seen boppa et FIFA ak CAF ñu ngi unveil this figures xam nga FIFA ñu ngi wañe ñu ngi joxee lii CAF ñu ne ñu ngi joxee lii so ñoom dund mun a nax when it comes to the figures so lu moo tax man lu ma dee gis si biti rek ma ne ñoom like personal cost bi like seen ñoom lu leen dee fay gaay xam nga so am not seen anything lu nga xam ne xaalis boobu yëpp dem na si développement kon nu ko Ghana defee ñun tam war nañ koo def comme ni journaliste yi Gambie suñu defoon seen liggéey kon du doon dal di éega fii su fekkee ne woon hold leen accountable this federation hold leen accountable the Minister of Sports hold leen accountable National Sports Council
ni kon dundon dal di ega fi through the parliament if it parliament bi tam am na boppam da nga dal di gis ne lii yëpp dafa dal di jaxasoo because of politique because léegi nii ñu nekk si UDP ñoom dañoo taana si fédération bi ñu gay bugg a baak ñu nekk NPP dañoo taana si fédération bi ñun bugg a baak xam naa ngay gis ne ñu nekk fan si UDP dañoo taana UDP même su nekk si fédération bi ñu nekk seen galame ne kii ku baax la kii ku tabe la kii dafa jógee si kër nangam NPP tam seen fan si tam dañoo ne déedéet diw moom ku baax la diw ku tabe la so da ngaa gis ne politique bi dafa dal di ñëw ba dugg sum biir so da ngaa gis ne tam démonstration bi tam dafa am influence through politics bàyyi ko si président bi bàyyi ko si ministre bi bàyyi ko si fédération bi. boobu ma jox la si Chama ma jox la si dara si boolu politique bi nu mu amee doole si effet bi at some point this past election indi woon na fa problème ñoom leen seen biir because one of them is a key member of APRC the other NPP and another person or two of them no ñaar NPP ñaar UDP and their key members key players and another one APRC jarul ma aussi tur nit ñi xam nañ nit ñi xam nañ ñu bu baax a baax so like daf ñu sonal trop te loolu in difference between the ministry ak the GFF ñu bëri na ñu ngi too xamuñ loolu there is a big difference between the ministry and the GFF loolu moom moo fa nekk dañ nekk di maslaa nii rek bon problème serious moo fa nekk te loolu tamit foog soo suñu problème boobu noonu duñu suñu pôle dafa gën a nekk di nasaay rek. Yeah, Bro Buba, why yo in terms of crusade bi or movement bi, jirang ma sa thoughts on it. Yo, what do you make of this protest bu guys set on agenda bu guys set pour xam nga génne GFF? What do you make? I know one minute it will be difficult ñu génne guy because of vote more than for take ak yooyu noonu whatever. But of course there were other federations in the past yoo xamante ne génne nañ seen place and then even though vote leen fa teg guy génne nañ because of xëy na some interventions happen na and then ñu génne leen foofu noonu because of even Gambia happen na su suñ dëkk bi understand. So yow naka nga gisee this protest and how impactful do you think it has been so far? Wow, dem na is very impactful, you know. Lu ma dee ñaax gars yi lu ma bëgg a ñaax gars yi mooy ñu ne bu gars yi di ubbi seen bunta pour so many people yaa ngi understand because ñeneen ñi dañ ñëw di déglu ñeneen informas leen ñu dee jóge si fédération bi ñu nekk sa sympathiser ñu dee leak this information moo ñu nu ma la ko waxee si kaatal o si kanam mooy ñu ne ifin Ghana one of their famous journalists jóg na ne lii xaalis bi na dugal si football dafa bëri pour ñuy dem di gën a taat round o fédération bi lu fi gars yi di door seen dina bi like nekkul ni ko gis in resource wise xam nga fiir yaa ngi bon stadium baa ngi bon jigéen ñi seen fayum leen soo Ghana seen benn journaliste jël ñu faa xeex loolu te kooku kenn sagut ko kooku kenn ñaaxut ko kon léegi tam suñu ñëwee ñun suñu site te ñun xam nañ di difficulties di lack of football field toilets yu bon women football ñu neglect ko. Even football, the basic thing of playing a football match, we don't have it properly. Wow. Even the results, maa ngi struggle dem ba ñu ne nangam moo play. I mean, doo dee mën a am that because ñoom ñu dee update ñoom du ñu nekk si game bi. xam nga so da ngaa gis ne tam like nu la waxee si gàttal like is there response ñoom seen aaxa la pour ñu ñëw ñu génna pour ñu joytu bi yëpp ne ko ñu ne dañoo attaque Kabaade ne ko ñu dañoo attaque institution bi wante su gaa doon def fukka ni ki den bëgg a gaa def téeméer su gaa doon def fukka ni ki den doon dale bëgg in the case of recent living bii nag mooy campaign bi in Saudi Arabia campaign bi in Saudi Arabia Ghana tam the same thing la tam Ghana ñoom ñu ne noonu leen ba South Africa ni ki ñoo xee ñu ne leen déedéet ni ki yaa xee ñu ne leen déedéet nañ ko fi defee commencé fii ñu save cost yaa ngi la sax so da ngaa gis ne loolu yëpp ay joytu loolu nga xam ne suñ doon dégloo askan bi ni koon duñ doon dal ba ñoom dañ jël lii du ko Kaba waxee ñoom li ñoom ñoo ko moom yaa ngi ñoom ñoo ko moom wante ñun ñoo dem seetaan football ñun ñooy Kaba mu ne ñun waaw mu ne fans yi nekkuñ stakeholders mu ne only clubs are stakeholders am da ngaa gis ne ñun fans yi ñooy def lu baree kon tam war ñu ñoo déglul war ñu ñoo bàyyi ñu am ay foot soldiers ñu ne doon taxaw Facebook di sant Lamine Jaase
di Graham Kaba ñooñu doo leen déglu yow as the FA président yow as an institution doo leen déglu doo kontaan ñooñu la tey kii dafa ubbi plateforme am war fa dara lu dul nga xam ne mooy fédération bi ñooñu doo leen déglu ñooy déglu mel ne ñu laa wax dëgga ñu laa jox lu nga xam ne mooy direction kon si gàttal foog naa ne like waroon na fee am sax waroon na fee yaaga this GFF must go waroon na fee yaaga comme ni di name suñ ko mënee change because wax dëgg yàlla si constitution bi du mun a dem unless tam bi jeex wante ne fukka yu nekk di dal di def nii niki bëgg a dem ñu dem ñu égal ko téeméer yu gaa doon dal di def niki bëgg a dem ñu égal ko junne so loolu mooy the reason behind this movement te foog naa ne mu ngi feel impact ñoom tam bu gaa jël seen time yëpp di xool lan la xale yi di wax lan la xale yi di dal di def they can go still liggéey yu nga xam ne defuñ ko ñu complete ko yaa understand ñu complete those liggéey nu ma la ko waxee ñu bàyyi fi ay structures ñu bàyyi fi ay xaalis mu ne fee bàyyi sax $50 million exemple noonu la di xamee ne nit liggéey na loolu la di xamee nit liggéey na doo dee xamee nit liggéey na lu dul ne comme ni ne isi na kii isi na X isi na Y isi na Z si fédération bi déedéet lan lañ fi bàyyi lu nga xam ne ñun mun nañ si taxaw so movement bi yëpp is like fukka yu gaa doon dal di jox dañ ko bëgg bu egg a téeméer bu egg a junne. Yeah, definitely. Well, yaa ngi wax tur bi it's very interesting. I like that point that you say about tur bi xëj na dañ ko waroon a change xëj na GFF must go. It's a good. It's very catchy. But for example, so look at so xoolee ku mel ni Ghana gars yi lu gars yi di wax ne mu nekk save Ghana football something like that slogan boobu la gars yi jël save Ghana football at the end of the day. You say. No, xam nga ñun even the president level. President Adama Barrow level. The level of the ministers, the level of the federation. Once nga wax seen institution like de la wane yow ay distractor. They are very petty pour ñu ñoom ñu jox la tur. You understand? So when you use this kind of names, GFF must go on and they like they don't take it positively, ñoom. Yeah. ñoom instead of you hold it positively, ñoom dem ko turn. It's not GFF is an institution. One thing, lu no like institution meaning it has to be accountability, it has to be transparent. Because ñaari if they are transparent to FIFA, they are transparent to CAF, they are transparent to their local auditors in it. Man naa wax loolu si last programme bi loolu daf dee fail. You understand? Because they are there to impress. When you come to the national significance, da ngaa gis team si dafa ni fayum leen seen ay travel allowances team muy play jara soma kooku feeguñ ko transportation bi yaa understand like if in the back is a list football team kii jar na Real dem na nangam kii jar na fii which was very irrelevant, right? Yeah, wante you look at what motivation are you giving to play su nga ne ñu ngi play fourth division and second division wala the third division kon it's more those are the points you are looking at. Yeah. It's more about company movement. It's more about accountability and transparent. Like, in fact, we can go back and edit them because all this Munga Court channel through the National Assembly. You understand? You can channel through the National Assembly or Munga Court channel through court. Yeah. So if you can begin Japan and Lamin Jasala for corrupt or Halis football lamp sampe gram. Yeah, you understand? Because I'm not coming to wow, Madam is a constructor. Lulu are excuses la. You know, Lulu are excuses. I want to know, like when the House of Parliament, no guy there is a bill, no guy there is a debate. None of us sports. What I know, bill is if when you debate, Nikki Ham, because the Parliament, Yom Jehe won almost $300,000 for this road to AFCON. So it's about transparency. But you say a very important thing. That is, how can we take it to those levels? And I believe, so it's a movement in terms of nakala guy channel guys and agenda bi. It is towards that I believe because guys la nega di la wax ne moy ñom dañ bëgg di right authorities
take the actions. And the right authorities here is the ministry. And to take these matters to that level, I think ministry have a huge part to play. So ñoom dañ bëgg a ministry bi aak rek ñu ne ok yéen nit yaa ngi naa accused of this ñu ngi naa accused of this, so now let's do some investigation, let's do some lifin understand, then ñu audit bay wax ne ñu demaat back ñu audit gars yi on every single thing bu gars yi nekkoon def proper auditing, then we can come to a conclusion affaire bi naka lañ ko spendé and foofu leen war a dem. We should be very specific. For example, let's talk about the FIFA Gold Project. Let's go to the FIFA Gold Project and then let's audit that to the bare bones of it. Dem ba si root of it. Su ko defee ñu move loolu noonu. Dem si order but xanaa comme noonu ka di waxee nii rek léegi-léegi excuses dañ lay teg rek kii nii boobu mu ko dem jox xaritam wala mu ko dem jox magam yooyu yëpp ay excuse la doo ko waxee. You have to go through the right processes. Understand? And then these right processes, I believe ne ñoom tamit loolu la gars yi nekk loolu la gars yi target. But anyways, I think we are buttressing, we are spending a lot of time on this. Yaa ngi mention referee si. I think I should have started with this because referee gaa ngi am ditch this week. Ñu ngi gis Ibrahima B Camara. I heard a lot of wonderful things being said about Ibrahima B Camara, the referee, and moom la yàlla génne àdduna. ñu ngi ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te xaale ko si àdduna bu gën a kawe. I think it's a big loss to Gambian football. It's a big loss to Gambian referees because he was a huge potential according to what everybody has been saying. So ñu ngi jaale family bi on this sad news. Buba, we send our condolences on Ibrahima B Camara. I'm not def ne support referee dang they follow Gambian football be everything. So I'm sure you have heard of this shock news. Well, yàlla suuf seeda si kawam yàlla may njabootam lu nga xam ne mooy xooli muñ wante we will not even point fingers wante ne xam nga tam seen play 4 o'clock yu fi dee play tam lu yàlla dee isi a bad health yaa understand refali tam soo leen naa dal di dimbale football is a whole package Chama. Football is a whole package yaa understand. Even this Eco Bank lu nga wax mooy ne ok refali si nag all these refalis because it's good nga am dono from America ñëw jox refali seen ay kids. It's good refali am seen tur seen gannaaw wante ne léegi going forward like refali seen paquet da nga dal di joxal gaay am seen own boss mu ne pick gaay Westfield gaay am through the association or through the federation gaay am bank account si banks yi nga xam ne they are affiliated to the federation because federation bi am na living because lu tamay wàññi because doo si mën a génne because ñoom ñaar 6 ak 9 leen this reference association kaba have a overall view kaba daf di gis gaay xam na gaay this reference président bi is a pro kaba so da nga gis tam the whole package tam dafa dal di duga so seen insurance seen health insurance seen pension this is the welfare. It's not about ne yow ñaata nit da nga isi si fédération bi Chama. It's not about that ñaata nit da nga isi wante nit ñi nekk di liggéey sa ron naka la seen welfare bi because man I'm against this 4 p.m. kickoff man. I'm very against this 4 when football ko ne place nañ bu tanga you know you play either 8 si guddi 6 nag baa ngi seera yaa understand. So I mean léegi nii jabaram dafa nekk single mother dafa jël si kër yaayam wante yan lifin la ko refali amee because Chama football at all level in the world football is paying money Chama. Football daf dee fay xaalis ma la ko waxee man am journalist I'm going home with 25,000 maximum si football every month so football war la fa nekk nga ñaaka yaa understand yow sa salaire dafa war a doy because imagine suñu empower that refali salaire bu mu doon am noonu dina mën a fay xaalis school fees jabaram du dali taxaw feena waxuma ne nag ñoom ñoo sabab deeyam waxuma loolu leen moom bëgg ma yéene like naka ne ma xoolee refali si kabaa nag dina dal di wax ne nag moom amul refali si wante ne man laa yégal ne moom he sits even that players status committee like the welfare of the ñu nekk si game bi seen welfare naka dinoo xoolee ñooñu mun a am xel bu dal refali bi su demee amut ndéewoo refali bi dem fayu leen ko 6 matches kooku xelam du dal definitely Che yow yaa ngi play si league bi yaa ngi amee third division team and of course the Ibrahima B Camara West Coast region la jógee and he's si GFF referee si la bokka so maybe xëy na who knows maybe mus ngeen a jànkuwante wala war nga xam a thing or two about him how did you take this sad news Chama di wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko jaale mbokam mi di leen ne massa
yombul nag kon ni ko di ko sama pade waxee rek gën a métti la amul gën a ees lay am di ko ñaanal jégal di ne yal na ko yàlla xare ajana yal na saxam yàgga si famille am am ko yal na ko malaaka yërmande teeru caama am fu dëj am rek ñaar caama dëgga like ñëpp la ñëpp xam kër yëpp la kum la lamb tamit dina la musal la am so nekkul lu yomba according to lu man xawma ko personally I don't know him but picture sama lu ma gis ak ñu ma jot a waxal ñu ngi référé bu sawaroon la ko bugal li moo def even su bàyyi looking at the pictures nga gis manière bi mu dee def comme action bi mu dee mi nga xam ne kii he has passion in what he is doing xam nga so waaw comme loolu rek di ko jaral mbokkaam bi waaye am na lu bëgg a wax lu important la wax waaye am na loo xam ne d'accord ma si waxam bi wana lu important mooy ne yëfi welfare referee yi is important but loolu ñoom seen bopp ñu ko war a taxawal seen bopp for example if I'm not wrong if I'm wrong you correct me France referee ñu ngi fay gars yi léegi $1,000 every match okay as association I think what they should be doing is every match bu gars every game you jël 10% of their lu ñu leen fay you save for as kind of insurance pour ñoom understand léegi instead of ñuy fay gars yi $1,000 dañuy fay gars yi $900 beneen $1,000 si mu nekk savings pour ku si am problème rek like health insurance health problem ñu mun koo use mun na jël some percentage faj la si is important loolu ñoom ñu ko doon was caama soo nekk si liggéey yéen a war a créer certain incentives pour seen boppam because bu one thing so am na si yow si leen referee is not a full-time job it's a part-time job that has to be clear everywhere in the world referee dañuy am métier so referee is a part-time job not a full-time job so you're not expected to be well paid in how to call it in referee as well at our level Gambia loolu mënut a nekk understand so like referee si ñoo war a xam seen bopp understand am na yoo xam ne nag amul benn liggéey referee rek la seen liggéey but most of the referees yi nga gis most of them 95% of them ñu ko am liggéey Papa Gassama lan la woon aussi not a police or immigration officer understand ñeneen yëpp they are all working because they know it's a part-time job soo demee aussi European level sax ñu bëri ñoo lan la ñu ay PE teacher ñi ay accountant ñi ay lii so foog tamit dafay tamit ñu understand loolu parce que man dama def benn wax bi nekku ne lépp dañ ko war a teg si kaw fédération bi ou si kaw ministre bi ñun tamit as individuals di war a teg suñu responsibilities understand nekku ne dañoo ko forcer you choose to do that moom la ma wax sama xale yi rek yéen a choose mu nekk footballer so lu ñu leen teg dañ ko war a nangu parce que yéen a ko choose am na ñoo xam ne choose football ñi ne ñu ngi choose dem toog si office so léegi si li nga nekk da nga ko war a farlu nga tarbiyu si understand so man daal bëgg naa ñoom seen bopp comme moo ko seen président is pro kawa ñu organise seen bopp xam nga xool yan incentive la ñu mën a créer seen bopp ak tamit su fekkee GFF mën nañu contribuer gars yi for example su gaa indee comme su sécurité rek yow da ngaa fay 5% sa liggéeykaay fay la 10% muy 15% so GFF tamit ñoom tamit digal ko so mën nañu waxtaan GFF ñu contribuer loolu ñoom su gaa yi tegee 10% GFF tegal leen 5% each referee I think by doing that within 1 year or 2 seen kofos bi dina am dara ku si feebar na ñu mën a dimbali si xaalis boobu ñu faj la so loolu la am si lu ma see wax rek si faana boobu waaye di ko jaalewaat mbokkaan Chama yaa ngi mute Chama Well, man, I spent a little bit of time on that, and the GFF Moscow is already 35 minutes gone. But anyways, new them what about the under 20, they are embarking on a maiden tournament in the All Africa Games, which is scheduled to start. This is the group. Let me just bring up this on the screen. Let me just go to the future. Yeah. Gambia is supposed to start their All Africa Games on 9th of March, to 2024. That's going to be a month from now. We have to play Benin, we have to play Ghana, and Congo. We are in that group. So yeah, Gambia, Ghana, Benin, and Congo. That is the group for Gambia, the main team.
I think there will be a female competition too, but I don't think we are participating in that. So Lai Bojang start training with his team. They have been training for a week, for the past week. Named a squad of a provisional squad, and some are scheduled to join the squad in the upcoming days. Um, Tournament Bini is a new tournament, of course, but I think it's a very good opportunity, Buba, for the Gambia youth team to have another opportunity at another tournament, because this is the last under 20 competition we participate on. How impactful it was for the youth players to get their moves to European clubs. What do you make of this initiative from is it CAF who initiated this All Africa Games? But I think it's not just about football; it's about sports in general. So is it the African Sports Committee? I don't know. But what do you make of this initiative to organize these All Africa Games? Similar to Olympics, like in Africa. Buba. Wow. Lii doon dal di ñaan because for the longest time dominance of under 20 mu yewoon si diggante Nigeria at si Ghana is unlocking in Nari, not Africa, mënu mu dal di dominate that scene. Wante last year si ñu capitalize ñu dal di ñëw because CAF tam moo taana ay yeneen ay dëkka boole ko Ghana. So because of our results depuis jamono depuis jamono Matar Mbodj at be Laye Mbodj ak nii. So these 3 editions yun play biir waafu biir AFCON at dem World Cup loolu moo tax ñu éega fii wante nonetheless dëkk yu fa dal di nekk nii yëpp am nañ a very good track record of Congo of under 20 apart from Benin. Gis nga Congo, gis nga Uganda, gis nga Sénégal, Nigeria tam ñu fa, South Sudan tam ñu ngi ñëw si seen football, Tunisie tam ñu ngi dal di ñëw. Lii nag tournament bii nag ñu bari dinañu bàyyi xel parce que ne dégg nañ suñ tour ñoo demoon final ñu na Sénégal as always dafa nekk dabi waar sumu diggante Sénégal wante ne tam pour préparer tam because du ma nee góom ñu jox ko ji si liggéey ñoom Laye Bojang ñoom gomeen ko ji si yëpp jox leen liggéey du ndel def dara lu dul dem dawal seen moto seetaan league football which is good wante man I feel like football is a everyday process da nga liggéey di liggéey loolu moo tax woon si last programme bi waxoon naa fi woon ne like even the goal project bi ñu build fa facilities yi nga xam ne foofu la ko gis di leen nekka foofu la gars yi di am seen office like the weak point of the Gambian coaches, local coaches, apart from Matar Mbodj, mooy ne du ne mën a scout biti. You understand? So by one Matar Mbodj, am na place yu mu jëlee woon West Ham something. So these other coaches ne mën a dal def loolu. Kon tam foog ñu amee space fu nga xam ne foofu dem faa dem di mën a dal liggéey. Di ko jël noonu dal di bàyyi xel because of our track record. Wante tam is an opportunity tam pour Laye Bojang tam. This under 20 dafa nekk a complete different under 20. The next time ñu dal di dem waafu. The last time you dem under 20 or the last time you dem World Cup wante ne dina ko jox tuuti clue. You understand? Like the playing style am bi du ñu ne ko def si because am na ñeneen players ñu xam ne ñu xale leen ñooñu dina mën a dal di maintain to the next under 20 kon li tam liggéeyam la tam am na experience dem na si waafu bi dem na si AFCON bi dem na si World Cup bi. So dafa nekk a compliment si lu nga xam ne mooy liggéeyam wante dafa nekk tam another important thing pour bu taxawal foundation am bi yaa understand pour bu am a solid centre back pair pour bu am a solid striker partnership because of the ne after dafa ubbi bunta pour tax tam under 20 plus su nekk bitim réew ñu dal di ñëw join under 20 wante daal foundation la bu nga xam ne tam like dinañ fa dem dinañ xam ne ñi tam léegi tam duñ walk over comme ni jamono boobu tam mën na ko waxee apart from South Sudan ak Benin ñaari dikay yëpp because the last time woon leen dem World Cup ñu na Tunisia dañ doon Tunisia woon si third place boobu gis nga fa Uganda tam they had a very good run si AFCON bi under 20 bi so it's a platform daal pour Laye Bojang it's a platform tam pour players because normally scouts yi dañ fa dee dal di ñëw because scouts yi they are always
in search of young players yi nga xam ne ñu ngi under 19 under 20 under 23 players so scouts itam dinañ dal di ñëw mun naa am tam potentially tam dinañ fa dal di am yenn players ñu war a mën a génn si sama bi. Yeah, definitely. Training be it has been going on, like I say, full week be guy completing and first week be, and there were some players who were part of the other under 20 that went to Argentina, like the goalkeepers were there, Ukase was there, and then the other goalkeeper, Ibrahima Jaite. But my guess not admit, there are other players from that squad new join in the next week training camp that is managed by Loba and Momodou Ba, even though he was just in the provisional squad that went to Argentina, he didn't know he was not part of the final squad, but he will be joining the training camp. ñi ngi gis nag ñoo xam ne ñu ngi follow ligue football yi suñu waaji comme Space TV fële ne les gars ngay comment am na yenn players suñu génnee si squad bi ñoo xam ne they are having a very very good season in terms of seen league season bi si ligue bi ku mel ni Falcon seen striker bi naxal tuddaati fale naa turam sax seen striker bi nekk si koo góol su bëri yooyu noonu si ligue bi nekkul si squad bi a few players yoo xamante ne names yoo xam ne Ibrahima Cissé exactly and there are a few names yoo xamante ne nekkuñ fa mi ngi jaaxal nit li fi xam nga waaye anyways gis naa squad bu sa waa ji coach lay ici squad baa nekk nii this was the provisional squad bu ici Ibrahima Jaite lu ma ko waxee Ukase Ousmane Camara Modou El Diallo Steve Biko Mamadou Diatta Moussa Diadiou Youssoufa Dabo Jonathan Korea Omar Tamba Moustapha Niassi Aliou Mané Ibrahima Ndiaye Matar Ndiaye Alaji Salah Ali Ousey Ousmane Jones Bakary Touré Alassane Camara and then Abdourahmane Diallo Sawaji Hawks kooku moom sa Ndola Alassane Badji Moussa Sima Ismaila Mané Abdou Diatta Alassane Hirajang Baba Deng Sissoko Lamine Silla Dawda Dabo Ousmane Cissé is in the squad. Ibrahima Cissé and Lamine Silla. What happened there? Or did I get it wrong? Because his name is in the squad. Well, I'm being player who got on. Coach, that was the squad, and what did you make of the squad and players you have jëluñ dem? Chama, am na lu ma la seet nag because yaa ngi doon woyee fii like Oliver Gibbs ñun ñoo ko organise ak yooyu am na lu ma la seet pour nga leeral ko audience bi daa mën a xam su ma seen sa WhatsApp bi after nga ko share. Okay. Regarding players you guys select, am na ñu ma si xam ni bari xam naa leen si am na su ma doon personal xam nga dama see kontaan su ma leen xam naa nit ñi nañu la ci mu ngi jëmal bàyyi is normal so ko jël player at nawetaan level mu dem progress ba ko jël under 20 da nga ko war a célébrer su ma leen Abdourahmane Diop bu Hawks ñu ko xam si naa ni ak Matar Ndiaye bi Marco ñu nekk Marco waaw ñuy suñu player ñuy xale yu kóotu lañ suñu player ñoo leen yar xam nga so dañoo kontaan si gis leen gars yi di play to this ñu invite leen I think Chama it's not a bad team understand nga like what tamit lu jar a taxaw seetul man am na li ma gis Chama te lii waral lay buña lu ma lay buña sax GFF technical department ñu bàyyi si xel bu baax pour man this all Africa games dafa war a jox di chance pour gars yi xool place nekk si suñu soppi jot bi not only in our league why I say that mooy we have Gambian players playing in Senegal players playing in Nigeria others in Guinea-Bissau they are Gambian players te ñu ngi nekk di lose gars yi because of lan la lack of engagement ku mel ni Nicolas Jackson lose nañ ko du Sénégal understand nga ku mel ni Mané si team yaay Mané la jóge understand mu ngi play na under 17 players yëpp nañoo lose gars yi so I think understand nga at the federation level they need to work on that so this other games is not like as big as the AFCON under 20 or the World Cup under 20 I think it's a platform boo xam ne lay war naa mun a test pour test la pour man I believe ne lay war naa mun a am database boo xam ne players yum jëlewoon si last under 20 ñu nga xam ne over nañ age ñooñu dañoo dem ñu nga xam ne ñu ngi within the age bracket mu téye leen fa parce que ak ñi nga xam ne droboon na leen mu indi leen den ñi nga xam ne laa ngi si soppijoon bi mu communicate with coaches coach ñoo nga xamante ne ko xam ne xam na player bu nekk outside the Gambia ñu communiquer suñu ñu invité ko mu ñëw ñu test ko sax suñ ko yóbbul fa finali sax boobu mun nañ ko indi ñu test leen
understand because Lee is a warm up thing for Puma. So man, technical department you engage on that. It's very important because we are losing talented players. Understand? So in the countries, I mean, like Mauritania, I can play Mauritania, you play Senegal, you Nigeria, you Guinea-Bissau, you even Liberia, none of play. I young Gambians. So one and new facilitate lolu nu gëna gaaw ñu xol ñu mëna indi ñu on board. But going forward dal xam nga we want to promote our league, we want to promote our players, but also we have to know this is our the Gambia. We have Not to about mix it up. wow, not about how to call it this thing, not about only Gambian clubs, but about the Gambia in general. If you are a Gambian, you have a say in this team. Understand? So man loolu laa bëgg rek gars yi bàyyi seen xel gën a yaatal xam nga Yeah. because opportunities yi nii moom daf lay dimbale rek xam nga even su gars yi mënee organise sax because like moo indi that initiative su gars yi mënee organise sax understand like teams yi am nañ seen place seen age mu organise jàmbure boo xam ne dañoo invite teams yi ku nekk sa junior catégorie si indi leen blend leen ñu am benn wala weekend boo xam ne dañ leen a play loo xam nga dina interesting trop xam nga da nga gis am na télé yoo xam ne gis loo leen di nga leen gis because caam yoo xam nga football am na xale yoo xam ne xëy na coach yu préfère gars yi doon dee play seen game si but yow mu nekk adopté di coach yow ñooñu nga gën a préfère sax daan ñi nekk di play because we have different football mindset football mentality so I think dañu war a ibi di how to call it the gateway pour ñu mun a access more players ñu mun a ñu play si on Yeah, no, definitely. I think yow yaa ngi am sa Sénégal Gambia ak yu noonu but like it is massive now the number of players yu nekk di come through in different academies maa ngi déglu démb rek ma la waxee maa ngi déglu Star TV sa waa ji naka la tuddaati Mbaye Camara mun na waxtaan ak ko ji report bi naka la tuddaati sa waa ji Bach waaw gaa ngi waxtaan and they were talking about this thing because Nigeria seen team bi most of them they are coming from so say youth football yi ñoom aw UOB ak stuff like that yëpp si European academy si la gars yi starté gars yi ñëw and now they are representing Nigeria Lookman and all these kind of things it's all about opening yourself it's all about having a proper database Buba you used to work on this kind of things you used to help identify talents from all Scandinavian countries and help GFF in terms of scouting players and things like that I think there is much more we can do on that. Senegal, Buba, I think Fode, Mingi report there is one Gambian player in Senegal. Ko xamantene is going to be playing for the Senegal team. He is expected to be named in this All Africa Games to represent Senegal, another Gambian player. So, like you say, dañ wala yaatal suñ bunta bi. Even so, all the players you have to keep them engaged. You have to make them believe and make them. But also there is other thing talking about infrastructure, putting the infrastructures in place. It's easy to convince these type of players. But what yan motuway la guy muna jël muna ensure we are doing our utmost best to tap into these talents because you're angasi experience. Wow, talents si mom du jeex, especially jahanka yi sarahul yi, Spain, Germany, France. I mean, a lot of talents. There are a lot of talents in Barcelona. One thing is more about the structure because you take some bopper, because of the like Ibu Fai is the overall boss for Futam in this department, So players you is in you then college of contact. Ak Sandom. No, Che did it. Please, technical. No. What the moon not land that? No. Come when you play, you know, say Papa then judo be dim So you then they is living to be job mom will make contact. One time guy the phone and one tour. Tour bu tam la gay jëlee woon ñoom Babacar Gueye ak ñoom Ibu Adams but that is national team level so the same tour mun nañ koo easy so léegi loolu moo laa jox that filter ne Kaba waxoon na fi ne woon Sangdong
ku nekk GFF competition department fa nga turam mu naka la boy bi turam striker bi naka la turam ci striker bi ku nekk competition department bi seen striker Moo Jaañ ñoom Modou Ndiaye ñu ngi woon si système bi ñoom Atta Gomez wante léegi this is where the role of ñoom Ibou Sila ñoom Pa Dembo Touré dal di ñëw like because xale yi du ndee juddoo Gambia am the culture so te ñu ngi amee ay agents ñu ngi amee ay coach so foog nga embark another tour pour nga waxaa gaay because it's out of respect pour nga oo gaay like yow waxuloo gaay waxtaanuloo gaay yaa understand so another scouting ñu leen ko dal di create because Thompson Fit moom daf la woon moom he was very even close pour boo oo xale bu juree woon Sweden ñu ngi ko def Ibi Ndiaye mu ngi play Toronto yaa ngi gis ko he was on a 20 player wante ne su la ne boy be nanga woon na dafa doon si national team bi so I mean it's more of ne am nañ di contact person of Ibu Faye wante ne like ñu am scouts yi ñu nga xam ne dañoo dem waxtaanaa players yi scout our players yi you know they have a lot of them in Spain and in Germany man ñu ma jox benn boy turam mu ngi sign foog naa muy Hoffenheim foog naa yaayam si boppam daf ma wax ne bëgguma nga publish ko and I have to respect yaayam lu moo wax yaa ngi understand wante is a potential player mu ngi jëlu Germany foog naa so wante ne like it's more about ne Ibu Faye la nekk di contact person wante naka ne moo dal di dem waxtaanaa xale yi wane xale yi ñu del leen soxla ñu boole leen sum plan wante su may ne dégg neen gars tey ñu ngi toog because most of these players dañ dee am cap si under 15 bi ak under 17 bi muy Sweden muy Germany muy Spain muy dëkk yu bëree bëri wante ne naka dina mobiliser suñu boppa boole si tam coach bi tam ñu dem waxaa players yi tam wane leen tam Gambia daf leen soxla. It's all about the system, like you say. I believe it's all about having the system in place, having the structures in place, how we are going to, because it's not good like talk right now, okay, we're gonna do this. Like you have to have a strategy for it. You have to have you have to exhaust all the options. Then at the end of the day, player then you choose the other side. Then okay, still we did not fail. But because the player at the end of the day have two options or have another options to represent another country. But you have to make sure you do everything you humanly can to make sure ne guy didn't consider at least. But I think there is a lot of talent because of the amount of talent you know out there. I want to follow Gambian footballers in the every single time I talk send message for like player being look at you don't follow even player being ki Gambian and then get them def research on the player and then you realize oh yeah he's a Gambian I'm not some Gambian in here and all the yeah duñ fa jeex da players duñ fa dé noko waxé fu mu neexani ku because ñu suñ generation bi ku am doom so nekkee out at the end of the day loolu bëgg mun play football because da nga gis ne the opportunities out there yow su fekkoon ne mun ngaa kick football tuuti rek da ngaa foog ne sa doom bi ndax da mun a kick football da nga ko see bëgg a pousse si façon yooyu noonu sax. So yeah, what I say gonna liggéey and then we can get there is a lot we can still tap on out there. Comme ci yéen ko waxee lu gën a jege mooy Sénégal Guinée Bissau ak dëkk yooyu noonu yu ñu wóor ñu nekk di play foofu noonu buñ nangu gars yi di dem di like buñ ko yombalal gars yi daal nañ make sure ñu tam jox leen gars yi opportunity like a tough fight but loolu leen nekkul di def. But anyways, tournament is coming, and then Chama, Balam, I want to comment was something like regarding like network. It's all about networking. So say more some on the technical team. Well, it's technical. Okay, man nama ko de wax. Ba dembo. Come to express in short. They are ambassadors of this country. It doesn't take GFF much to endorse them alongside the ministry, make them ambassadors. Then they give them a database in Sweden. Anything about Sweden, footballers in Sweden, Gambian players in Sweden, Gambian descent in Sweden, new play football. Yo yangi ma dimbali. Ibu sila yangi Belgium. Yangi Canada, new Finland, yangi fi. So gis nga together, technical development together. Ba dembo dina jël ko melni Buuba dina jël kenn ko mu ngi Sweden ñu am benn groupe bo su gisee xale bu nekk Gambia li fi rek ne ko ba dembo gis na xale bi nangam yu ko seen data bi gaay yi engage xale bi d'accord rek gaay yi enter ko te nga gis ne ñu technical department
Sandro ak teamam bi nañ mën a am access to all those players amoo sànq de càmmare non man laa feel so it makes life easy ñi nga xam ne ñu ngi even Sénégal bi sax am na ñu ngi fi Sénégal ay gars yu nekk Sénégal ñu indi leen on board comme su mel ni ñoom Modou Faye nga gis nekk si plateforme si am na intérêt gars yi am football xam nga mu ngi Sénégal foofu la base soo ñëwee nga indi gars yi on board xam nga nga boy leen xam nga ñu dimbale mooy lu ñu wax rek at the end of the day just have a strategy in place these things like you have your plans keneen am na plan so it's a dialogue it's something loo xam ne dañ ko war a discuss dañ ko war a set on the table ñu discuss ko and then ñu come to the best way to approach it understand and comme yow nekk di wax ni that is one way to do it there is another way to do it like we just need to find the like discuss xam nga comme tey dem embark on a tour to man loolu make sense to me it's just a waste of resources absolutely bu jeexee dajaloo embark on a tour jël ticket jël hôtel di wër fu nekk loolu yaa xaalis la boo nga jox ay ticket nga jox ay hôtel suñu dëkka understand per diem all those things loolu sof mu ne la loolu nga jël ko jox ko dispose ko si ñu ma la wax nii nee na am nañ ti peut-être mu ne la pour andi seen mouvement si rek ñooñu they don't need much understand so gars yi xëy na ba dem suñu ko joxee benn laissé 2000 euros understand xëy na na jox bu benn 1000 euros boo pour boo lijjanti ko loolu xam nga boo sa journaliste so things like that am nga ñu ibbi ko daal ñu ibbi bunta bi daal yeah I think loolu lañ ci xalaata moo tax caama su ma wax baa ngi nii rek wala ñoo hire a national team coach all these things must be put in place first. Definitely waaw ñu jaara ñu dem ñu waxtaan about the transfer window bi bro another fruitful transfer window I would say for the Gambia a lot of players make some moves some players sign their professional contracts su mel ni Haidara ñoom Ibu Adams make na move Aruna Rashid Ndiaye finally unveil nañ ko at RFS and then nga am Fodé mi ngi make move ñoom Ibrahima Dabo James Gomez xam nga there were lots of transfer mënuma isi yëpp si screen bi but bro yow bina nga Buba yow yaa ngi bina nga article summarizing the January transfer window and you have been following Gambian transfers for a very long time. So, where will you rate this January transfer window compared to the past January transfer windows you Gambia am? Buba. Yaa ngi mute Buba. Comme ni like most of the time danga ko dee gëstu local players yi ñu dem abroad. Yaa ngi understand? Waaw local players yi because foofu la xaalis nekka foofu la développement nekka and in this aspect ni nga gis ne kii Abdoulaye Mané Walidan waaw ñëw na Sweden mun na am ñëw na through trials génnoon na lu yàgg nag foog naa jar na place yu bari dem ñëw Sweden and loolu moo tax Ghana ak Nigeria ak Sierra Leone ay Liberia den am those age over us because foofu the Scandinavian scouts yi dem fa am establishment dem fa am contact wante nonetheless bi ay tam try na trop ne Scandinavian scouts yi ak agency ak clubs yi den dee ñëw Gambia wante doo ko mën a compare at Ghana Nigeria Liberia ak Kenya fu nga xam ne tam most of this Scandinavian especially Sweden dañ fa dee dal di sàññee so baax na trop ñu am these local players muy Abdoulaye Mané Omar Diadio ku dem fii ku dem Denmark AC Horsens gis nañ tam Haruna Rashid Ndiaye loolu moo la woon njëriñu under 20 because under 20 bi tam den laa may that age xamoon naa ne wax bi bëri woon na trop si affaire yi Haruna wante nee na say tam foog bu nekk di right time because nee na yow caam wala yow cee doo ko forcé xale dafa war a génn xale bi dem struggle tam because most of this time at least cee ñoom am nañ that basic football because xale yi moom amul basic football dangaa play nawetaan tëj zonals ñu isla Real de Banjul te daf dee nekk problème so it's not a very bad transfer ba pare tam another category tam muy ñu ne place yu nga xam ne dañ jógee woon si injury ñu ngi soxloon game time muy match ñoom Ibu Adams ak Ibrahima Dabo boo leen bàyyee xel depuis bu gaay signé 2 games yu gaay play nii play neen am nañ impact ñu ngi amaat seen sago because they want to play match in match out
daf ñoo dal di dimbale si World Cup qualifiers yi because when you have your midfielders ñu ngi dal di play dafa dal di lu bëri lam dee dal di isil so it's not a very bad transfer na ko waxee tam am na some local players tam yu jógee Bombada jógee Real de Banjul ñoom tam dem nañ most of the time ñaari clubs ci dañ dee dal di agree ay deal it's just maybe the visa delays moo dee dal di am wante everything is put in place pour xale yi dal di dem loolu moo tax tam nga gis tam gars yi ñu leeta jógee Gambia because Omar Jai si boppam teelam eega Denmark wante everything is put in place either bu join second team bi or ñu promote ko si first team bi wante ne foog naa ne tam di mass exploit du mass exploit sax wante tam Real de Banjul gis nga waa Banjul ñu leen ñu leen dal di dóor you can question na tam some of the two players yu gars yi dal di ñaaka ba pare tam amagum that promotion bu jege si académie bi au second round bi ubbeegut pour ñu am that replacement pour ñooñu because am nañ fa foog naa Ousmane Koudiaby dem na Alassane Yeriñang dem nañ tam so those are two important players ñi nga xam ne ñu ngi contribute to the goals or to the assists or seen contribution bi tam mun na am tam it will take us back to the years bu nga xam ne Real de Banjul si nga jaayee 5 players struggle pour ñu jël ligue bi wante ne is a fair transfer because boo ñoo gis tam more of our local players tam ñuy dal di dem because they are dinañ am the exposure dinañ am the experience ak dinañ am a very strong mentality te loolu dafaa dal di dimbale under 20 bi dafaa dimbale under 23 bi dafaa dimbale li nga xam ne mooy national team bi. Yeah, thank you very much. Che, which transfer impressed you the most this January transfer window? Which players move are you most happy with? Of course, you'll be happy with all of them, but if you have to choose one or two. One Nane James. Because he's a key player to the national team. The lack of playing time on the this nañ ko affect AFCON bi. Because team never don't play much. So and he's a key player in our team and he's also our future captain. Yeah. Understand? So I think Mom gonna impress Jonah to a first zone team audience. So I think he needs to establish himself more to make another league to a bigger club or a bigger league. Understand? Yeah. Transfer window so far so good. This is what we love to see. Young Gambian players making the moves. Because when Ablai Mane, like while done, Hamuna had a problem because he's one of their shining lights. So losing go, that means losing 40% of the team. If you are in the league here knowing how he's important for well done, then they understand from our way. Yeah. It was I'm more playing time. But Chama, among the transfers here, understand, I'm not going to neighborhood man. My bad. To be honest. Maybe the neighborhood understand because the one you fit with the way is confidential. But Mufira should be like overmate. That's more overmate. Some not because you're a same player one, the things like that. No. Lubre Hakuna by Rashid was being managed by the biggest agents in Africa. Understand? He had options. You choose a Bopa, pull them for to better leagues, like a top 5 European league for that matter. But Muchus, he was not 18. Understand? Keep on putting pressure to that guy. Understand? The ultimatum a timeline. Could been like someone big like Bukayo Saka, Jadon Sancho. The military ultimatum. Understand? So Muneka you know what? I'm terminate contract. So Mudara is going to Latvia. Come on, Chama. Was Rashid is someone who the next move like immediately national team. But Chama, would you take someone playing in Latvia right now and bring him to the national team? No, I would argue a little bit there. Latvia is not a footballing nation. Chama, Rashid, so they're going to bring player. Gambia, them Latvia. I was no problem. But Rashid had the chance, just patient for 2 months to Muneka in a top European league.
top 5 European league. But at the end of the day, I don't know if going to the top European league was the best thing for him at that stage. Like sometimes he's a top player. I believe he's a very good player. He has a huge, massive potential, and he's still young. So going to Latvia, let's say Latvia is not the best league, but he's not going to the smallest team in Latvia. He's going one of the biggest team in Latvia. RFS is one of the biggest team. They are competing in Europe regularly. So he's going to a very good team. Let's get that aside. And then in terms of moving to another league, let me just mention another player. Alfousseni Jara plays the same club, and he is a national team player. So yeah, that argument that Nigerian player will play Latvia si national team bi, I think Alfousseni Jara clear na lolu. Understand? For Gambian national team, because we are getting players from Slovakia, we are getting players from Slovenia, we are getting players from like these lower leagues, Estonia. Understand? Because for the Gambian players, you carry them. I'm not saying the footballer work is Gambian player, you carry them, but if you are a young player and then you are gonna take, and then at the end of the day, it's all about the potential too. At the end of the day, I don't know what was going on inside the deals and this side and that side. But just talking from a general perspective, and then like playing the devil advocate. Anyways, continue. Can I ask one question? Wow. Do you compare France and Latvia? Of course not. Of course not. They are not the same level of league. Do you compare Portugal and Latvia? No, of course not. Of course not. In terms of chance to go and play in those leagues. Let me be clear. Mm-hmm. I'm not trying to downplay. When I Latvia wouldn't them no. Man, any other place for them, man, almost been problem. Mm-hmm. Understand? But the issue was, Rashid had the chance to work with the biggest agent in Africa. One has the chance to be in a top European league. Would them choose? Them they choose going to Latvia. Man, for most point, Rashid do and you do necessary. You go advice. Rashid mom is a young player. He just want to play football. Mm-hmm. I know the way Gambian people think. Xam nga samoro bi dem nañ ñepp nga sant yalla ngi na toal ñi nga dem yow yaa ngi tok Gambia ba di place league bi war nga ut sa wi fu ñu fay génné bu am na lu am solo lu nekk time la yeah on sa chama deglo ba tay mo hat ko keneen su ko demoon du bo way Rashid waru fa bu na dem Rashid like no chama yo xam nga Okay, let me ask you another question. Okay, let me ask you a question before you move about this transfer of Rashid. He had the chance to go to the one of the biggest leagues in Europe from the Gambia. So, what is the precedence to tell me if them see to the bigger leagues? What is the precedence from the Gambia? Okay, from your point of view? One player made his debut yesterday for Bordeaux. A Gambian player in front of Yeah. Okay. Yes. Bordeaux wanted to sign Rashid when he turns 18. Rashid turned 18 on the 24th of September last year. Bordeaux had everything ready for him. You understand? Rashid is more established than that player. I mean, what is the precedence? Is it the same from the agency point of view? I mean, from the agency point of view, because you are deal with, because I don't know anything. Understand? From that deep point of view, from a Gambian point of view, what is the precedence? What is the precedence in terms of, okay, player B, from A to B, then Sudasi go from A to B. What is that precedence? What is the confidence level? Like from my layman's point of view, I know nothing. What will tell me Rashid have done them for no, have done them play league ball? No, because the club has been following him. In fact, so many clubs have been following him during the AFCON, but the World Cup. Yeah. Okay. They saw his qualities, his attributes. Understand? They said, wow, he's a midfielder that we want. He's an attacking midfielder with this height, strength, everything. Everything was nobody didn't prep. Like even a first team in Portugal went to sign him. But because of visa issues, not done for. I don't know. It's a first team in Portugal. Understand? Fluminense is PH something like this. Okay. Fluminense something like that. Mungasa prove his word accent, you know. They wanted to sign the player, but because of visa issues, Portugal didn't take the EU didn't take the restoration percent visa. So through Portugal, they didn't take all of Portugal. You know, they easy from not in EU. So lot of cost delay. They want to take him even before he turns 18.
Understand? Like Chama, these people rated Rashid very high. Do you know why? Mhm. One, because of the agent. Two, he has the numbers that you go want to see tournament him don't play. Mhm. I'm understand nga de. Not only Bordeaux rek, but moom dañ ko togal mu choose Bordeaux Mhm. ak lii mu moo choose Bordeaux. Bordeaux li ngeen déggoon 2018. Mhm. Understand? Just like what it did Fansu mi nga gis ni naka Bordeaux tey Fansu. Yeah. Yeah, Ku I play de know. man dee Yeah. man I know ne dama war a itin since baki démba. Man jox nañ ma information boobu noonu. Jox nañ information. Fansu, like he's talented. Okay, so Alaska la nekkoon. But bi ñu ko yóbbu centre bi, like when it comes to trials, do you lucky? Do you lucky si trials? Understand? Because of xam nga xëy na dafay nervous. Emeka moom EPG. mu nge okay, this boy is talented, but trials ko mën a make léegi let's take a risk a gamble on him. Emeka mu contact Bordeaux mu nge I have a Buba sa waa ji loos naa ko officiel yóbbu nañ seen lifin bi. Chama. Yeah. Well, sa waa ji tam mu ngi wax ne he was surprised seeing him joining Latvian team. Yeah. Yeah. Well. Léegi xam nga rek léegi Emeka mu ngi leen ne like na train again. So mën naa ko jox allowance everything. Then just accommodate the Emeka mu train. After 2 weeks Bordeaux ne dañ ko sign. Understand? Because of Emeka xam na ne kii am na talent, but nekkoon na ñëpp ko mën a make on trials. Yeah. Understand? In Rashid's case nag ñoom ñoo ko bëggal seen boppa. No, understand now for waxee si about Rashid and that. But anyways, ñu ngi yaaga si we are forget. Chama bala ma de Gambia national team yeen problème attaque midfielder te ñun Rashid lañ yaakaar pour mu make that pour mu dimbali ñu si loolu. Because he has all the attributes. Yeah. Why you guys spend too much time? We are spending too much time on Rashid. Let's just move on to No, the other. I was able to have something. I was still am dara mo ko am. But dama gis ne like opportunity am full mom. Full Gambia. Understand? Latvia. Mu ñëwoon. No, but why tam man yow if they say football no ko dew here. Like them ya Latvia minute ne he cannot become that player. Aliou Faye fan la starté Aliou Faye fan la dare dama dem sol baaki ya poxre naa la demee mooy kat team bu ñoom Bakary Jatta nekk di play mu nekk di egg at the end of the day if he is that talented he will get to that level at the end of the day because xale la noo ko waxee 18 years la just turned so I don't think we like is dañ war a yaakamti ne okay egg na to that level at this stage of his career it's all about the process and the progress and to be honest with his talent you believe in his talent and many Gambians do dafa make steps yooyu noonu like he will make them eventually as long as cat topp ko injury topp ko yeah man gëm naa loolu di ko man nag di ko ñaar rek man boos ñu dañ ko soxla ñun daal soxla si di ko ñaar rek xam nga mu make steps ni mu gën a gaawee caama xam nga football dafa fori de caama football is a very very funny business xam nga li ma wax waaw yaa ngi gën a dugaat maa di seen leet baa dem anyways ñu jaala booy because time a ngay dem dama dee bëgguma ñu spend too much time on lifin ñu jaala ñu waxtaan about the what is the latest on the coach before wala ñu dem si pitch bi sax ñu dem si pitch bi pitch situation let's talk about the pitch situation and then maybe coach we can leave it until next week because still there is nothing developing on the coach front so let's talk about the pitch and then tell you call it a day because we have already exhausted almost 1 hour 30 minutes so xam naa suñu ñaaree pitch bi bari see pare nekk 1 hour 30 minutes let's talk about the Banjul pitch maa ngi dégg sa waa ji yaakaar Bach mi ngi wax about it mu ne ñoom mu ne I think they want to sign kind of what is it? Is it a naka la gaa oye loolu noonu they want to sign comme clubs yi comme stakeholders yi they want to sign and then you have the majority then la gaa yi di mun a stop playing in Banjul or stuff like that but mu ngi laa explain ne ñoom waa port si ak waa teams yi they play Banjul teams yi su ñëwee pour ñu sign that petition or something ñoom duñ ko sign because ñoom dañu xam pitch bi ñoom xam nañ naka la ñoo use pitch bi tey foofu mooy seen home pitch so which was very funny for me. If we are trying to help Gambia football develop, I think we have to leave our personal, which is important in a way, because at the end of the day, you are only responsible for your team. But if we are at the position to talk about Gambian football, naka la ñoo move Gambian football kanam, I think we have to take the position of this is not right,
and this is not right for my players. This is not right for this, regardless of your own personal lan la moo mean si la personal team beeg yooyu noonu anyways but pitches yi nii soo ko xoolee coach lii dafa doy waar trop dafa doy waar pitches yu ma nekk di gis Gambia nii dafa doy waar man lii ñeme ñu ma see play sax Chama, waaw I was the first person who wanted PG Bannerman the last 3 years. I had it on video, but video be like dama suma doing fu mi la nekkoon. Ñi nga xam ne ñu ngi si Gambia France Forum bi groupe bi ñoom they can attest to that. I went during the Ramadan la woon sax. I went to Banjul when they were doing installation. I took pictures, I took videos. I went to Birkama. I took pictures, I took videos. Ma ne bu Banjul the last 3 years. Less than 1 year bu doon yaaw. Ma ne Birkama is a good tough. Understand? Bobu can go far. Not them for 5 years plus. At that time, people are saying, che mu politique mu ngi faral Sadio ko so nii ak nii. But I knew, man si loolu mooy suma line of business. I know this football pitches, how it works. In fact, I told him in advance before pitches ñëw. Understand? Someone from the federation called me at that time. Ne ma che dina du sanga mu ngi topp yéen ko liggéeyal. Ma ne ko man maa moom ñëwoon na liggéey ba Dakar maa moom parce que lim bëgg la te mu ne ko one thing maa la ko garanti Banjul duñu naan topp bu baax man I told him from the onset I know everything about this tough issue bi Banjul before ñu jëna ko sax understand léegi Chama issue bi mooy yaakaar naa di jooy bi lu ba doon yaakaar naa di jooy bi na wax ma ne if there are allied associations you have the regional bodies. They are affiliated to the federation. What is stopping the clubs to have their own associations, independent associations for that matter? Such matters, for the discuss it. Ñeneen ñu ngi attack players association bi ne players ñoom dañu ñu take steps because welfare of the players the players welfare is at risk here. Because fu ñu play mun naa gaañ players. Chama players association bi moomuñ players. They're not paying the players. Who are paying the players? Achama. It's the clubs. The clubs own the players. So the clubs ñoom ñoo war a jël responsibility pour protect players. Understand? So clubs dañu war a solidarity to ñoom leen seen biir pour ñu duñu play Banjul. Loolu ñoo ko mën a xee képp mënu ko xee am na ñoo war a jël Banjul sports committee dañu war a tëj parc bi ñoom ñu ñëw tëj parc bi. Understand? GFF tamit teams bañ a play tamit du leen fi war a dans seen calendar bi. So only the teams ñoo am the power to stop players to stop matches from playing in Banjul. Understand? GFF needs to do something as soon as possible to ensure that this problem is solved. They're gonna read an article bu wane seen finance manager bi mu ngi nañ ko solve within like is it 2 weeks or so. Xam nga yan matuwaay la gars yi di jël. Understand? But this is serious, Chama. What happened last week? Small program bi. Ne man suma last game sax daf ma jaay. I had so am na one-on-one. Tofi ma ko kala mu daan. Ba bu omi burus. Understand? Given the fact how intense the league is. Understand? Ñu play si pitch bu bon bi nii. Xale mun naa gaañu bu serious. So dañ si war a jël matuwaay bu baax a baax. And people responsible tamit. Understand? dañ war a held accountable. Ma yokk si leen tamit Chama. It's about time. Council C, the GFF, and also the sports committees, you muna this relationship linked together. GFF we are giving money by far to make sure in the petition bar. But GFF moment Paxi. Paxi belongs to the council and is being run by the associations or the committees. So councils have a bigger share in these parks. Understand? They were in something on the table. Why council Gambia council never lay low parks by a committee. And that's not fair. That's not fair. Look at Banyu. Chama. Banyu right now, you should tell us matches. On the 11th of January, I played my first match. On the 11th of December, of February, 1 month.
mënuma play benn match every time ñu ko suma game bi boo sax la ñaari fi mu am Banjul Gambia High ak KG5 Gambia High ñu fa liggéey KG5 mu abot KG5 gis nga nu mel baaxut te ñu ngi am 24 teams ñooy play Banjul so what is the council doing about that what is the council ba su ba am ministère bu correct loolu dafa ñaaw kay council bi dañ war a ñëw ñu jël seen responsibilities absolutely it's important but especially capital city like Banjul bu ñu am paak bu correct waruñoo xaar sax GFF council ñoo jël seen responsibilities understand su dee dañu uti funds elsewhere sax bro these people are diplomats bro they can lobby amee saat fii ñu mun a liggéey ñu war a liggéey nekkoon si fu ñu war a liggéey fii suñu place yëpp dañu ko jox ne mënuñoo liggéey man loolu mu mën a xaari Gambia place yëpp ñu ko jox ne mënuñoo liggéey loolu laa la wax de expertise yi moo dee manqué Gambia te soo ko amutee sax dang dee bëgg a jël lifin like that is the state of the country it is very sad loolu mooy state dëkk bi ba nga xam ne anybody can like just have little knowledge on something and then you can venture into that noonu la affaire bi dee demee buuba moo xam naa ne moom su ma ko laalee si affaire tofi picci Gambia yi duñ fi jógee tey but anyways it was a nice one I think and but we exhausted about 1 hour 30 minutes which is already long so we just cut it there for today. Bro Buba, do you have any final things to say before you them? If you wanna buttress a little bit on the pitches, you can go ahead. No. Che muna frustration am very Rashid Njai. You know, a place of the difficult about the so I'm a ownership be at Amulo ownership be and clubs like Gunjur, they have talented players. One day, now they're unfortunate. One day, these players, 15 starting point. If he is good, the numbers is good. The father December, example. I understand. So he does not do stay long. When I get them like the Gunjur club, you deal. You understand? They wanna talent. Want nunko management, nunko manage. Ban agency then go job because coach play with them. Nga utol ko agent ko génné at ko man daf de mëna uti yena say xam nga so at the end of the day comme ni the best interest of the player at lu nga xamné moy the best interest of the team wante ne I believe ne su baxé comme ni jëlé Lamine Jaaju bi bu mu joggé won Casa Sports dem Al Hilal Sudan ñu bari lan warona dem Europe warona dem fi yana zan wante ne yena say team si tam ñu la dee ñeme na fay lu la gay di fay léegi yaa understand xam nga so mun naa am ñoom ñoo war a lekk seen wërsëg tam team boobu because léegi nii 3 years la team mun naa ñëw the same France team bi because team bi su la bëggee daf laa toppa xam nga kooku mun naa ñëw xam nga so it's another topic tam for another day wante di dal di ñaanal ñoom ñëpp ñëw dal di make this moves bu nekk moves yi nga xam ne moo gën si gars yi amin yeah final words ñu close waaw buwa comme ni nga wax rek like am na solo ñu understand ne ñun we want big things for us xam nga xëy na nit ñi dañoo déglu ñu understand ne xëy na dañoo ko ne Thierno dafa mere Rashid oo Thierno bi non meruma de it's not about I'm angry about him no it's just like dama ko ini lu ëpp fu mu nekk nii wanaa ne Rashid su saanee 100 millions sax dalasi dama ko si am dama bëggoon rek because ñun Gambie dañu am problème yi attacking midfielder te ñun ñëpp dañ gis Rashid ne moom mun nañoo dimbale si loolu xam nga but going forward xam nga di ñaanal xale ñi nga xam ne dem nañ yëpp Rashid ak ñu ànd yëpp nañ try push harder football is about network, it's about the numbers just push make sure you are right up there competing among the best in your league then nga gis yeneen top leagues yi nekk around the sub-region mun leen jël si xam nga because Gambie dafa métti moom su dee Gambie moom duga Europe rek dara la boo du si des nag si yéen la bu leen gaaw wécci xaalis bi dalasi bi baaxul de soo leen buggee jël euro bi ak dollar bi ak pounds boo ko ci dalasi dafa ak runa bi daf leen nax de benn kër benn moto rek nga fa ne yaa ngi baaxuloo de soo nañ gën a push rek Gambie dañ am si yéen yaakaar seen mbokk am si yéen yaakaar xam nga di leen tamit di woo tamit GFF council
committee si nañ try ñu am a meeting ñu toog si benn table waxtaan way forward si park si it's not only about the pitches pavilions dafa important soo gisee ni ñu njëkkee science si maaji li game si ku tey ku mel ni baxoo di maa ngi wax sànni maaji mari moo bi su doon nañ bi laa toog amuloo pavilion ñu bëri duñ bàyyi seen solo yi pour ñëw comme tey samedi nga añ si suba ba pare wala ñëw toog si doon naaj bi fu seen maaj du la ko jaral dangaa toog seen premiership bi naan sa ataya so dañu war a defal pavilion si te loolu council si ñoo si war a taxaw ak comité si onasaan GFF ñoom ñu jël su gaa bëggee ñoom ñu jël initiative picc si ñu liggéey together ñu am benn groupe ñu liggéey ko na suñ football dem kanam xam nga di everyone all stakeholders tamit ñu try ñu push that agenda mu go fora ndax gaa yi fu kase mun a gañe xam nga di leen jox dig daje nag ba next week incha allah rabbi di jégal na su fekkee ne war naa fi lu ëppa xam nga or something am na ngeen fil nga xam ne rek nit la dama jub waaye bu ko rek gaa yi fu dem kanam moom moo tax a jóg jërë ngeen jëf. Jërë ngeen jëf Buba, thank you very much for joining us, Coach. Yeah, it was a good one, and we'll be back next week Sunday, inshallah, to discuss the Gambia football. And of course, watch out for more on the Jollof Football Bantaba during the middle of the week. There's the Gambia the foreign-based players update in there, and the GFF League updates in there, and anything in between. Campus, please be next week. It will be back, and hopefully we will get some guests in. And yeah, if you enjoy that, please make sure you you subscribe to the channel and leave us a like. And yeah, you can also comment on the comment section. Thank you guys, and we will catch you again next week soon. Buba, che, dego nai.